حضور بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، مرة أخرى مع مولانا أمير المؤمنين إمام الجماعة الإسلامية الأحمدية في لقاء جديد مع العرب لنتحدث في الأمور التي تتعلق بالجماعة الإسلامية الأحمدية والتي تتعلق بالإسلام. في اللقاء السابق كنا نتحدث عن موضوع الحديث النبوي الشريف والأنباء الغيبية التي ترد في هذه الأحاديث وفي الآيات القرآنية، وضرورة أن يتفهمها المسلمون وإلا تضيع منهم الفائدة، وقد ضاعت منهم بالفعل لسنين طويلة، وقد آن الأوان ليتنبهوا لهذا الأمر. ثم شرح حضرته من هو زرع الإنجليز؟ هل الجماعة الإسلامية الأحمدية هي زرع الإنجليز أم أولئك الذين يتهمونها بذلك هم الذين زرعهم الإنجليز وزرع من وراءهم وزرع الدول التي تمولهم بالأموال ليفتروا هذا الإفك المبين؟ وبين حضرته أن بالمنطق وبالدليل التاريخي أن الإمام المهدي والمسيح الموعود لم يكن زرعا للإنجليز ولا لغير الإنجليز، وإنما هو زرع زرعه الله تعالى بيده وقواه، وشجرته الآن دوحة كبيرة تظلل مناطق كثيرة من هذه الأرض في أكثر من 150 بلد من بلاد العالم، ويستظل بها ويستفيد منها وينفع الناس الملايين من أتباعه بفضل الله تعالى. Shall we continue in this subject, Hadur? Anything you like, but I have got all the references now to the Saudians' relationship, this family's relationship with the British throughout their history, and how they were not only politically commanded and controlled by the British, but also they treated them like just common slaves, insulted them repeatedly and openly, and they would dare not raise their heads against them. Not only this, in religious affairs, again, they were their masters. They told them what Islam was and how they should act upon Islam. And the British were right. They were wrong. They had to tell them that behave like a good Muslim, otherwise you will lose your reputation and name around there. So we are concerned because this will influence us as well. You are working as our proxy in the area. So all this is in here. So I want the Saudis to mend their way and not unnecessarily poke into the affairs of the Jamaat. Why permit? Previously they were behaving correctly. Let the Pakistani mullahs do the job, and they kept themselves aloof without knowing the facts about Ahmadiyya. They perhaps didn't want to unnecessarily get involved. But through Kuwait, through Rabta Alam Islami, I know they funded all these people who were hostile to Ahmadiyya. But directly they would not dare do anything. Now they represent a newspaper from, some magazine newspapers. One of them I know is edited by a man from South Africa of Indian origin. These people don't know anything about themselves, but they're irresponsible enough to accept the hearsay about Ahmadiyya and spread the lies with the instrument of the newspapers which they control. This is something which we are not going to accept. We are going to kick back. And here is all this material which will come. And the whole world will know who are our enemies and what is their own attitude and stance vis-a-vis the British. Who is their master? Who planted them? Knowing that, they go on bragging the fact that, not the fact, but the lies that it was Hazrat Masih Islam who was planted. So for the time being, I leave it alone. But if they do not discontinue with this, then I'm going to hit back. That means we are not going to read this for the new generations who does not know this history and what happened at that time?
if you think later on maybe, اوكي حاضر. you know, it's not a blackmail, it's a warning. Saudi Arabia, after all, are the custodians of Mecca and Medina. If they behave, and their newspapers behave, it's better for the Muslim world. But they do underhand, without involving openly, I shut my eyes to that. But when they officially represent, the whole world will receive a wrong impression about Ahmadiyya. Now, it's the Saudian, you know, who know everything, while they don't know anything about Ahmadiyya themselves. So that is the warning. Okay. Behave yourself and let's not get involved in these rows. Right. يقول أمير المؤمنين في اللقاء السابق كنا قد أشرنا إلى أن الحكام في المملكة العربية السعودية هم يمولون هؤلاء الملات ويساعدونهم بالمجلات، إصدار المجلات والجرائد التي تهاجم الجماعة الإسلامية الأحمدية. لا بأس بالهجوم على الجماعة الإسلامية، ولكن لا يكون ذلك بالأكاذيب، والأكاذيب الواضحة الصريحة، وخصوصا إذا كانت هذه الأكاذيب ليست في الجماعة الأحمدية وإنما هي فيهم هم. إذا قالوا إن المسيح الموعود والإمام المهدي هو زرع الإنجليز في الوقت الذي هم فيه زرع الإنجليز، هذا شيء لا يجب السكوت عليه. لقد أحضرت كل المستندات التي تبين من التاريخ ومن الواقع والوثائق أن هؤلاء الناس، هذه يعني عشرات من المقتبسات من الكتب التاريخية المعتمدة من علماء التاريخ المعروفين ورجال السياسة الذين عاصروا هذه الأمور وكتبوا عنها، بحيث يعرف الجميع كيف نشأت هذه الدولة السعودية. ومؤسسها لم يكن من 10 قرون وإنما هو من سنوات معدودة، وتاريخ هذه الأسرة معروف وعلاقتهم بالإنجليز. لم تكن هذه العلاقة علاقة صديق بصديق، وإنما كانت علاقة عبد بسيد. كان الإنجليز يأمرونهم فيطيعون، وإذا أخطأوا كانوا يقصون عليهم ويوبخونهم فيركعون ويسجدون أمامهم طاعة وخضوعا، بل كانوا يصححون لهم تصرفاتهم في الأمور الدينية التي تتعلق بالحج وتتعلق بالأماكن المقدسة. هذه هي الفكرة العامة. كان الحكام السعوديون يجلسون بعيدا ويتصرفون ويتظاهرون بأنهم لا دخل لهم، ويتركون الشيوخ والملات يتحدثون. لا بأس، ما داموا هكذا فلا دخل لنا بهم. لكن إذا وصل الأمر إلى المساعدة العلنية بنشر هذه الأكاذيب، لا ينتقدون الأفكار ولا الآراء ولا العقائد، وإنما ينشرون الأكاذيب. وهذه الأكاذيب الذي بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة، لأنه هو يرمى بهذه الحجارة. يستخدمون هؤلاء الناس لنشر الأراجيف. المستندات موجودة، وهذا الموضوع ليس موضوعا شيقا. نحن لا نريد أن نتحدث في هذه الأمور ولا نهدد أحدا ولا ندخل في هذه المسائل السياسية. كل ما نرجوه أن الحكومة السعودية والمسؤولين فيها لا يساعدون هؤلاء الناس في نشر الأكاذيب والمجلات من بلادهم ويمولونهم بهذه الأموال، وليس لهم مكان يجدون فيه الأموال إلا من رابطة العالم الإسلامي، وهي في حضانة السعودية وعن طريق الكويت وغيرها من البلدان. هذا ما نرجوه، وإلا فسنضطر أن ننشر هذه الأمور على العالم كله، وهذه الأمور التي يخفونها سنظهرها مرة أخرى للتاريخ وللناس حتى يتبين الحق. نحن في موقف دفاع عن كرامتنا وعن شرفنا وعن صدقنا، ولا نسمح للأكاذيب أن تصبح هي الحقائق والحقائق تبقى أكاذيب. هذا شيء لا يقبله إنسان. وفي هذه الحالة سننتقل إلى موضوع آخر إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. Yes, please. Whatever would you like to? Hudur, we were talking about the hadith of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and what is the stand of the Jama'ah Ahmadiyya with the relation to al hadith, and Hudur explained it. Now, you see, I have another thing to add regarding the terminology, religious terminology of the Quran, and their misunderstanding of this. The same terminology
is used by Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam exactly verbatim. So if they insist on the literal meaning of those things to be realized in this real world, then why do they talk of Dajjal? Why are they so much, concerned with Dajjal? Why are they not concerned about themselves? आज जो दर्स में जो आयत कुरानी थी वो निकाले ना वो. I'll show you a verse from the Holy Quran, but the subject, let me first introduce you to the subject. The Holy Quran speaks of the Jews having gone so much astray and having earned the wrath of Allah so blatantly, this total disregard to the fear of Allah, that at last what Allah did was, He said, Kunu qiradatan khasiin. Be the monkeys who were rejected and distorted, sent back in their one notch down in the evolution, stage of evolution. That sort of expression is used in the Arabic. Kunu qiradatan khasiin. Now these mullahs take this literally, and they believe that actually some Jews in a walled city became monkeys, and why the outside world did not know was the fact that the doors were locked and nobody was permitted by God to enter that city, and they remained there as monkeys and then died, all of them, leaving no trace of the monkeys which were turned from the erstwhile Jewish people. It's a very strange story, of course, more like the tale of jinns and giants and things, but what a clever device to avoid answerability. When you ask, where is the proof, where is the historic proof? The proof is that they were locked in, nobody survived. How can we provide a proof? But the Holy Quran says so, it has to be like this. But the Holy Quran says other things as well. The Holy Quran also speaks of their becoming monkeys and swines, pigs, and worse than that. So you should remember that this also should be taken literally. Maybe the swines which are to be killed by Masih Maud are these swines. You see, who were turned out of these people. So far, so good. But the problem is that Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who knew the message of the Quran better than anybody else, predicted that this thing is going to be repeated in this ummah as well. He predicted that إِذَا كَانَ فَزَةٌ فِي أُمَّتِهِ, what would happen? During great faza, he said the people would be so worried, everything, the Muslims will be split and there will be chaos and everybody would be worried about what's to come. Then people would think that they should turn to their ulama and request them for some solution, to do something. What will they say? What would they see? Izahum qiradatam wa khanazir. Instead of finding ulama, respectable in all their robes, what they would see, the seats of the ulama are occupied by qiradatam wa khanazir. These are the exact wordings. As far as the verse, the first verse of the Holy Quran. Now let's find out whether this is literal or metaphorical, and when it would happen, if it has not happened so far. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه
وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. The word shar, remember this is very pivotal. The key lies in this word shar. In one of the prophecies of Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, he said that, I'll read you. جاء على الناس زمان لم يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم آمرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت أديم. This is the shar, شر من تحت أديم السماء منهم من عندهم تخرج الفتنة وفيهم طاغوت. See, this is a prophecy of God written in the Prophet Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. But how could he make a prophecy without it having a root in the Holy Quran? So at another place he explains it. God had told him that his ummah would become like the ummah of Moses. Unfortunately, they would be divided into 72 sects like they got divided. They will be similar to each other, like one shoe of a pair is similar to the other. So this is the same subject which is built further. Now there Hazrat Rasulullah Akram Sallallahu Alaihi Wasallam says, Sharru man tahta adim as-sama. Here is the word shar used about a people who did earn the wrath of Allah. What happened to them? They become qiradatam wa khanazir. Did Rasulullah Sallam also say that about the future ulama? This is exactly what I have quoted. Yes. تكون في أمة فزاعة, as I mentioned, فيسير الناس إلى علمائهم فإذا هم قردة وخنازير. كنز الأمال. There will be faza in this ummah, and people will turn to the ulama, and they would be qiradatum wa khanazir. Now this qiradatum wa khanazir is found in this verse of the Holy Quran. So if anybody says that this is Kanzul Amal, is a weak book of hadith, and we don't know whether it was right or wrong, but when the Quran supports it, when the Holy Quran explains the whole thing in a well organized, disciplined manner, the likeness of Ummah of Moses to the likeness of Ummah of Muhammad Rasulullah. This likeness also is more deeply rooted than people think. It is not just rooted in one or two ahadith. The Holy Quran, speaking of Hazrat Muhammad Rasulullah, informs us, Kama arsala ila Fir'auna rasula. Kama arsalna ila Fir'auna rasula. Here is a prophet who is like Moses, who came to Pharaoh. So in his likeness he has come. And there we also read a prophecy in the Bible in Istisna 18:18 that God would raise, addressing Moses, God would raise a great prophet from among your brothers. This is the prophet who is Kama. So when both the prophets who founded the Ummahs are like them, so Muhammad Rasulullah rightly understood that ultimately the fate of my Ummah would be similar to that of the Ummah of Moses. How logical and organized this thinking is. But it's not his only logical conclusion. I'm 100% sure that he must have received special intimation from Allah that this is what was going to happen. So first you translate this, then I'll build the theme further and tell you what actually he meant and why he said that. يقول أمير المؤمنين أريد أن أوضح الأمر أيضا من زاوية أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتحدث فإنه يتحدث على منوال القرآن.
التسميات القرآنية والمصطلحات القرآنية والعبارات التي يقولها الله سبحانه وتعالى في القرآن يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه وأقواله ونبوءاته. يقول حضرته إن الأمة اليهودية قال الله تعالى عنها في القرآن: كونوا قردة خاسئين. وللعجب أن كثير من الشيوخ والمفسرين يقولون أن هناك فريقا من اليهود عصى الله واستحق غضبه حتى أنه حولهم إلى قرود. حسنا، literally فعليا حولهم بالفعل، صاروا قرودا. هؤلاء اليهود الذين تحولوا إلى قرود في مدينة فيها سكانها، أين الأثر الذي يدل على أن هؤلاء كانوا قرودا؟ لا شك أن المدينة عندما تتحول إلى قرود تحدث فيها تغيرات، وعندما يزورها الناس ويدخلونها يجدون القرود أو آثار القرود أو مثل هذه الأمور. وليس هناك في التاريخ ولا في أي شيء ما يشير إلى مثل هذه الأمور. قالوا لا، أن الله سبحانه وتعالى أغلق هذه المدينة عليهم فلا يدخلها أحد ولا يخرج منها أحد، وهؤلاء ماتوا واندثروا ولم يبقى لهم. هذا شيء عجيب. حتى لو ماتوا واندثروا كان سيبقى هياكل القرود أو شيء يدل على أن هناك قرود. على هذه طريقتهم. يقول أمير المؤمنين: إذا كان هذا تأخذونه في الواقع، تعالوا ننظر إلى القرآن ولأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالعلماء أو الشيوخ في زمن معين أو في آخر الزمان، وما قاله القرآن وما قاله النبي، لنربط بينهما. القرآن عندما تناول العلاقة بين الأمة الإسلامية والأمم السابقة بين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مثيل وشبيه لسيدنا موسى الذي كان نبيا لليهود. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. هذا الرسول الذي أرسل إلى فرعون هو سيدنا موسى. وهذه الشبه كما التشبيه بين الإسلام، معنى ذلك أن ما تعرض له سيدنا موسى وما وقع في أمته سوف يقع أيضا في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب المقدس التوراة تقول أيضا أن الوحي الذي وجه إلى سيدنا موسى: أقيم لهم نبيا مثلك. إذن النبي الذي سيقام لهذه الأمة هو مثل سيدنا موسى، والمثلية ليست في شكله ولا في ملامحه، وإنما فيما يتعلق بأمته وما يحدث منها والعلاقة بينه وبين هذه الأمة. نعم، وأنه نبي مثله في أنه يأتي بشريعة جديدة، لأنه بعد موسى لم يأتي بشريعة إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي النبي ويربط هذه الأمور ويوضحها بحديثه القائل: إن أمته سوف تتشبه بمن كانوا قبلهم من أهل الكتاب حتى يسيروا حذو النعل بالنعل، أي صورة طبق الأصل. ما وقع فيه بنو إسرائيل وغيرهم من هذه الأمور سوف يقع فيه المسلمون، وما تعرض له بنو إسرائيل من عقاب سوف يتعرض له المسلمون أيضا من عقاب. إذن وجه الشبه بينه القرآن، بينته الكتب السابقة، بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الواقع. عندما يأتي القرآن ويقول أن الذين غضب الله عليهم، عندما تحدث عنهم قال: هل أنبئكم قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ هل أريكم العقاب الذي هو أشد من ذلك عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. يا ترى هل ستكون هناك مدينة نصفها خنازير ونصفها قرود وجزء آخر من عبد الطاغوت؟ هذا يبين أن لعنة الله وغضب الله على هؤلاء القوم جعلهم بهذه الصورة. الذي ينطبق عليهم ينطبق على غيرهم، من يغضب الله عليه ومن يفعل ذلك. There is a key to the understanding in the last point. نعم. وعبد الطاغوت. يبين when they had become khanazir, نعم. then they didn't start worshipping. They started worshipping as human beings. نعم. So that was not a literal transformation.
but their spiritual deterioration and in fact distortion. يقول أمير المؤمنين انظر إلى الآية، انظر ماذا تقول. تقول القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أي كأن كلمة عبد الطاغوت تبين أنهم تحولوا أخلاقيا وعقلانيا وفكريا وروحيا كالقردة والخنازير. لماذا؟ لأنهم عبد الطاغوت. ثم يقول أن هناك أيضا مفتاح آخر لهذه الآية: أولئك شر مكانا. القرآن يقول شر مكانا. تعالوا ننظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن صنف من علماء المسلمين، علماء آخر الزمان الذين يشبهون علماء اليهود. ماذا يقول الحديث؟ سأقرأ النص من الحديث حتى يتضح التشابه والتوافق بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبين القرآن وبين هذه الأقوال. نعم. على أي حال أنه الحديث يقول أنه تحدث فزعة في أمتي. نعم نعم. هذا الحديث يوضح أو يمهد الطريق للحديث التالي. عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه فقط. يقولون نحن مسلمون فقط، هذا هو الكلام، أو مظاهر الإسلام أو أشكال الإسلام. ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، كتابته، المصاحف الجميلة المذهبة ومطبعة القرآن التي في هذا البلد والتي في ذاك البلد توزع المصاحف الجميلة فقط. لا يبقى من القرآن إلا رسمه. مساجدهم عامرة مزدحمة بالناس في المناسبات وفي الحفلات، وهي خراب من الهدى، ليس فيها إلا أصوات، لكن الهدى لا يعلم فيها ولا يكتسب الناس في هذه المساجد. علماؤهم، يقول علماؤهم، ليس علماؤه ولا علماء محمد ولا علماء المسلمين، علماؤهم هذا الصنف من الناس. شر من تحت أديم السماء. انظروا كلمة شر التي يذكرها القرآن. من عندهم تخرج الفتنة. هؤلاء هم سبب الفتنة، ومن عندهم تخرج الفتنة، لأن هؤلاء هم الذين سوف يفرقون المسلمين إلى حزب، إلى أحزاب، وإلى شيع، وإلى مدارس متفرقة. وفيهم تعود إليهم نفس هذه الفتنة، ويكونون من ضحاياها، ويكونون الذين يتلقون اسمها وعقابها. هذا رواه البيهقي في شعب الإيمان، وفي المشكاة كتاب العلم، وفي كنز العمال. الحديث الآخر الذي يتعلق بهذا الموضوع ويتناوله أيضا about this fitna, it will emerge from them and return to them. نعم. The same surah from which I have quoted, वो this कहाँ से quote की थी? नहीं हाँ. The same surah which contains this verse نعم. about their being shar and نعم. you know the worst people, speaks of the same thing exactly as Muhammad sallallahu alaihi wasallam has told us. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا. They had come out of the kufr and they will return to the kufr. And they said amanna. Yeah, amanna. Wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Allah knows better what they hide. Yes. Excuse me, Yes. Thank you very much. يربط حضور في سرعة بهذه المناسبة. يقول نفس الصورة التي تتحدث عن أنه جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، في أولها يقول: وإذا جاءوكم قالوا آمنا. يدعوا أنهم مؤمنين، ليس فقط مسلمين، مؤمنين، وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. دخلوا أمامه يحملون الكفر ويخرجون من عنده وقد ظل الكفر فيهم لم يتغير. والله أعلم بما يكتمون. الله مطلع على نواياهم وخباياهم، ويعرف ما في قلوبهم التي يتظاهرون بأنهم من الصالحين الذين يهمهم أمر الدين. هناك حديث آخر. Next page.
يس هذا هو. Yes. يقول تكون في أمتي فزعة، أي شيء يفزع الناس وأشياء، فيصير الناس إلى علمائهم. أين يذهب الناس عندما تحدث الأمور الشنيعة وأحوال العالم تكون مضطربة؟ إلى أين يتجه عامة الناس؟ يذهبون إلى العلماء. فكيف يكون هؤلاء العلماء؟ هل يكون نجدة لهم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هم قردة وخنازير. هل سيكونون قردة وخنازير حرفيا كما كانوا هناك، أم كما بين القرآن عن أولئك الذين غضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير؟ هي كلمات النبي صلى الله عليه وسلم تتحدث عن صنف من علماء أمته في أزمان معينة، كما تحدث القرآن عن صنف من علماء بني إسرائيل يقول عنهم إنهم القردة والخنازير. إذن النظرة إلى هذه الأمور تبين ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. على ضوء القرآن نستطيع أن نعرف هذه، لا نأخذها بالطريقة الحرفية كقصص الخرافات والعفاريت والجن والناس تتحول إلى قردة بزيول وتقفز إلى الأشجار. هذا كلام لا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتحدث عن الأمور الروحانية، وعندما يعاقب الله فإنه يعاقب من هذه الناحية. Then what is the meaning of... I'm coming to that, please. Now the question I raise here is all this literal? Do you really mean that what happened in the past was literal, and because Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam has made a prophecy about the future with reference to this Quranic verse, then if it was literal in the past, it has to be literal in the future as well? So are these ulama expecting? Because so far it has not happened. But are they living in hope that one day this verse also will apply to them, and they will be actually turned into Qiradatam wa Khanazir? If not, why not? Word of the Quran, word of Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. It's not an Ahmadiyya allegation at all. You can reject, of course. I'm talking of the word of the Quran and the word of Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. And consistently he's speaking in one hadith and another of the same subject. So the point I'm raising is a very serious point which should be contemplated by the whole ummah. It's a very important matter of their life and death. Now what has happened to Islam by now? All the worst things which have happened, the ummah has been in fact enslaved by foreign powers, although nominally they are free, but actually they're under the thumb of great superpowers. First there were two superpowers, now a single superpower. But they bow to them. They know they have no independent authority, no independent existence. And as far as the Muslims are concerned, they're fighting each other everywhere. What is happening in Afghanistan, what happened in Iraq, vis-a-vis Kuwait and otherwise as well. What happened between Iran and Iraq. What's happening in Palestine. Look all around. There's so much misery in the world of Islam. And the people themselves, the common people, are running so fast away from Islamic values that they speak lies in their courts, they usurp other people's rights freely as if they're drinking their mother's milk. They don't care whatever may happen. And they shoot each other, they kill each other. What's happening in Karachi, in Lahore, everywhere in the world of Islam is so miserable. But the ulama say it is nothing as compared to what is yet to come. We are still ulama Rabbani. We are the God-fearing ulama. And you don't know what is in store for you in the next generation. What would happen in the next generation when ulama like these come? When in the presence of these ulama Rabbani, all this has happened already. What worse can you expect? Do you want to be dragged in your own streets by dogs as if this is not the ultimate of your disgrace that has come, that has been realized? Have fear of Allah. If these ulama are right, then
what is to come to with the worldly wisdom tomorrow is the worst thing that can have happened to any people. And if they are right that literally these prophecies are to come true, then maybe one fine morning the Muslims get up in the hope of maybe Jesus has come from the heaven. Maybe that donkey is born. Instead of that, they see, you know, in the houses of the ulama, these monkeys, instead of donkeys, you know, monkeys. And these swines and things getting out. Imagine. Look at them and their brains. They are leading the Ummah, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, unfortunately. Sharru man tahta din as-sama. This is the meaning of that. Ask me what the meaning is, I can explain. Yes, Hadar. No problem. Let me tell them Yes, this and then. all right. Yes, Hadar. Thank you. يقول أمير المؤمنين: هذا الذي رأيناه من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم المتوافقة مع القرآن، هل سيتحول العلماء في هذه الأمة يوما من الأيام إلى قردة وخنازير فعليا كما يقولون أن اليهود تحولوا بالفعل إلى قردة وخنازير؟ إذا كان ذلك يحدث فكيف سيكون حال المسلمين في ذلك الوقت؟ تعالوا الآن ننظر في حال المسلمين. حال المسلمين اليوم، أولا كلنا يعرف ولا يكابر في هذا أمر أن لا توجد أمة إسلامية أو دولة إسلامية تملك مقدرات أمورها، وإنما الجميع تحت السيطرة الغربية أو تحت السيطرة النظام الجديد أو تحت سيطرة قوى أخرى غير قوى. ليس هناك دولة عربية تستطيع أن تتخذ قرارا وتنفذه إلا بمشورة وبإذن ومن هؤلاء. هذا شيء معروف ولا يكابر في هذا أحد، ونسمعهم جميعا يصرحون بذلك بأن هناك أمريكا وهناك دول أوروبا وهناك وهناك. هذا وضع يدل على مقامنا في بين دول العالم. ثم المسلمون أنفسهم يتحاربون ويتقاتلون اليوم وبالأمس وغدا. العراق مع إيران، ثم الكويت مع العراق، ثم في شمال أفريقيا ماذا يحدث، ثم ماذا يحدث بين مصر والسودان. هؤلاء هذه بلاد المسلمين كلهم يتحاربون، وباكستان وأفغانستان وفي كشمير، المصائب كثيرة والناس كلها تعرف ذلك. إذا كان هذا هو حال المسلمين فيما بين أنفسهم، لم نسمع عن دول فرنسا لم تحارب أمريكا ولا إنجلترا لم تحارب الدول الراقية، لا يحدث بينها هذه الأمور التي تحدث في بلادنا. يزعمون أنهم بلاد مستقلة وأحرار، نعم هذا من الناحية الشكلية، لهم علم ولهم موسيقى ولهم حكومة، ولكن لا يملكون مقدرات أمورهم، حقيقة معروفة للعالم الصغير قبل الكبير. من ناحية الأخلاق كل المفاسد كلها التي نعرفها والتي لا نعرفها موجودة فيهم: الكذب، السرقة، الخيانة، الغدر، الأقارب ينهبون بعضهم ويبيعون بعضهم، الغدر، القتل، كل العيوب، الأشياء القبيحة وغيرها كلها موجودة في المسلمين بنسبة أكثر مما غيرهم. ولا يزال هؤلاء الشيوخ والعلماء يعتقدون أنهم علماء ربانيين وأن لا ستكون الأمور أسوأ من ذلك. يقول أمير المؤمنين: بالله كيف ستكون الأمور أسوأ من ذلك؟ خبرونا كيف سيكون الحال؟ هل سيكون الفساد يختلف عن هذا الفساد؟ هل تنتظرون شيئا أفسد من ذلك؟ هل يأتي يوم من الأيام بدلا من أن يستيقظ الإنسان ويقول لعل المسيح نزل، لعل المهدي جاء، لعل هذا أو ذاك، هل ظهر الدجال، هل الحمار الذي جاء به الدجال ولد أم لم يولد، ويبحثون في هذه الأمور؟ هل سيقومون في يوم من الأيام ويذهبون إلى الشيوخ والعلماء فيجدونهم قد تحولوا إلى قردة وخنازير؟ هذا هو الفساد الذي سيحدث. لماذا لا يفكرون؟
الموجود الآن يدل على أن أمة المسلمين قد انتشر فيها الفساد، وأن علماءهم لن يتحولوا إلى قردة وخنازير بأجسامهم وأشكالهم، وإنما سيتحولوا بل وتحولوا إلى قردة وخنازير بالمعنى الروحاني الذي بينه القرآن الكريم. ونحن نتوجه الآن بالسؤال إلى أمير المؤمنين: ما معنى القردة وما معنى الخنازير؟ هل المقصود به شتائم أو سباب؟ لا، هذا وصف سيبينه لنا أمير المؤمنين. Now before that I tell them that about history they can say it happened actually, literally. But because they were walled and locked in by God, so nobody could see, there is no evidence of them as such in history. But I can't understand this, because the Holy Quran, when it speaks of the burial of the old townships of such people who earned the wrath of Allah, look at the townships of Lot and other prophets. They are mentioned in the Holy Quran, all of them. You travel and see, find for yourself that they're still buried there as a sign of Allah's wrath. Allah never mentions any township which, if we dig out, we'll find that instead of human beings, they're all buried monkeys or these swines, as I mentioned in this verse. No mention, nowhere. So that proves that they are wrong, the Holy Quran is right. The Holy Quran is using a parable, a metaphoric language. It should be understood as such. But anyway, they say all trace is lost. But this time, the Holy Prophet has made it very clear. Your trace will not be lost. When people see you, they'll see you with their own eyes. Surprise, فَإِذَا هُمْ as monkeys and swines. So that is why when I said it looks like joke, sounds like joke, but unfortunately this is a joke created by them, not by me. They it is who insist that these verses and these ahadith should be understood literally. So it's their own verdict I am quoting against them. So if they are right, then one fine morning this would happen. People will walk into the houses or their offices, and what would they see? Some swine sitting on the chairs, some monkeys sitting on the chairs, or walking out and spitting out and eating fodder or whatever they do. Unbelievable. Don't they understand that they are themselves hitting back at themselves? What is the meaning then? Obviously, no, I can understand. There is no doubt about my mind. You know, according to this evolutionists, monkey or monkey-like apes, you know, belong to a species to which life reached through evolution before the creation of man. So when man was created at last, monkeys were the lower stage in evolution, and they were abandoned as anything worthy. So when Allah, the Holy Quran says, Kunu qiradatan khasin, it means your behavior, your style of life is already less than human beings, less than that of human beings. You must return to a notch lower in evolution. Return to the early stage of life when you were here on earth just like monkeys and there were no human beings. So this is your lot because of your behavior, your conduct. This has to be the meaning of this verse, and what that behavior is, I'll explain after the translation, please. يقول أمير المؤمنين إن عندما يزعمون أو يتصورون أن هذه البلدة التي تحولت إلى قردة وأغلق عليها فلم يبقى فيها آثار، ربما يكون هذا الرأي مقبول، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بكم أنتم فليس هناك صور ولن يكون هناك اختفاء، وإنما يقول إن الناس سوف يرونكم ويشاهدونكم بهذه الصورة قردة
وخنازير، فإذا هم أي أن سيشهدهم الناس ويروهم بهذه الصورة. يقول أمير المؤمنين: أنا أقولها على صورة فكاهة، ولكن أنا لا أقصد الفكاهة، أنا أتحدث بجدية. هم الذين حولوا الأمر إلى فكاهة وسخرية بهم، لأن هذا يعتبر إهانة لهم. هل يريدون الناس أن تتوقع أنه في يوم من الأيام يستيقظون فيجدوا هؤلاء الشيوخ في بيوتهم وفي مكاتبهم يجلسون على مقاعدهم في صورة قردة وصورة خنازير ويأكلون ويشربون هذه الأشياء التي يأكلونها؟ هم بتفكيرهم هذا جعلوا الإساءة موجهة إليهم بهذه الصورة، لأن الحديث يقول ذلك: سيكون علماءهم أو بعض علماءهم أو فئة من علمائهم سيكونون هكذا. يقول أمير المؤمنين أن العلماء الذين يعرفون التطور والنشوء فيما يتعلق بالخلق، أن القردة هم المرحلة السابقة لنشأة البشر. هم قبل البشر، عندما ترقى البشر وتحولوا إلى إنسان عاقل، أصبحت القردة بالنسبة له وإن كانت تشبهه شكلا أو في مظهرها، إلا أنها متدنية بالنسبة له وتعيش في حالة منحطة لا تقارن بحالة الإنسان. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول لهم: إنكم لأنكم خرجتم عن طاعتي وعصيتم توجيهاتي وسلكتم هذا السلوك الذي لا يليق بالإنسان، فارجعوا إلى المكانة التي تستحقونها، ارجعوا قردة خاسئين. نحن نعرف أن نقول للكلب مثلا: اخسأ، أي ارجع إلى مكانك الذي يليق بك. فالقردة الخاسئين أي ارجعوا من مكانتكم كبشر محترمين عاقلين إلى قردة في هذه المكانة السيئة. إذن الإنسان الذي يتخلى عن نعم الله الروحانية والعقلية التي اكتسبها، فإنه يرجع مرة أخرى إلى مقام القردة وهذه الكائنات الخاسئة. Now I'll explain the meaning of qirada. Why qirada? You see, of all the animals, it is only the monkeys who habitually imitate man. They have that in them. Many stories are built the stories are told all over the world where, you throw something at the monkey and he will throw something at you. We were told that once somebody was passing through a jungle and the fruit was very high on the trees. He couldn't get the fruit. So he thought, let me throw some stones on the monkeys sitting over there, at the monkeys. And because they don't have any stones, they will pick the fruit and throw at me. This is exactly what they did. And in our country, of course, I don't know whether it happens in the Arab countries or not, many monkey mongers move along, they show the monkeys and earn their living out of just the tricks they they show the people, which they have taught the monkeys. And the tricks, what they are? They behave exactly like men. They say, all right, I'm going to marry this gentleman with this lady. And there is a lady monkey and a man monkey. And the man monkey inquired from, are you ready? He said, yes, I'm ready. They asked the lady monkey, are you ready? She said, no, I don't like it. Just like a shy girl. And then they repeatedly pay visits to her, say, please, all right, she says. Then get dressed up. And the male monkey dresses up like a bridegroom. And the female monkey dresses up like a female. And then they do doogie, this sort of music they play. And the monkeys go to get the wife, the bride, and she comes running along, wearing smart skirts and things. They behave exactly like human beings. Surprising how similar they are in their behavior and their pattern. Yet they're not human beings. That's the point. No other animal does this. You can't train. Of course, lions are trainable, but they can't be trained to imitate man. No other animal is trained to imitate man but the monkeys.
So what a beautiful and wise thing to say, that ulama would imitate to be pious people, God-fearing people, those who love God. And out of love of God, they also love mankind, Allah's creation. But they'll only be in dress, in form, in shape, but they will not be real God-fearing people. There will be no real knowledge of Allah in their hearts. So what a beautiful simile which has been said by the Holy Quran. It's not an abuse, it's not an invective at all. Please. يقول أمير المؤمنين: أنا أقول لك لماذا اختار القرآن وصف القردة؟ إنه لم يستخدم هذه الكلمة كسب لهم ولا شتيمة أو إهانة، ولا، وإنما لسبب أساسي وجيه، وأن القرد هو الحيوان الوحيد في هذا الكون الذي يقلد الإنسان ويتصرف التصرفات أو بعض التصرفات التي يقوم بها الإنسان، حتى إنه يستخدم في هذا الموضوع، بحيث يقال أنك عندما يكون القرد فوق الشجرة ثم تلقيه بحجر فيلقيك بثمرة من هذه الثمار، يفعل مثلك بهذا الموضوع. وقد رأينا أنهم يجمعون جوز الهند بهذه الطريقة. يقول أيضا أن في قرى باكستان، وهل يحدث ذلك في بلادكم؟ أقول له: نعم يا أمير المؤمنين، في مصر عندنا هؤلاء يجوبون القرى وهذه الأماكن ويظهرون ماذا تعلم هؤلاء القردة. عندنا في مصر هناك عجين الفلاحة، وكيف يمثل القرد كيف تعجن الفلاحة، ثم يبين لنا كيف ينام العازب وكيف يسير التاجر الذي خسر أمواله. نعم حضور. ويحكي لنا حضور أنه يكون معه قردان، أحدهما يمثل الرجل العريس وقرد يمثل العروسة، ثم يتحدث إليهم، وهذا يبين أنه غير مستعد للزواج، ويلبسون هذه الملابس، أي أنهم في مظهرهم يتصرفون كالبشر ولكنهم ليسوا بشر، هؤلاء قردة. يقول أمير المؤمنين: هذا هو السبب في أنه وصف هؤلاء العلماء بأنهم قردة. لماذا؟ لأنهم يتظاهرون ويقلدون أهل الصلاح ويبدون أمام الناس في الورع والتقوى والمسبحة وهذه الأمور المعروفة وحب الناس وحب الله، هذه الأمور التي يصورونها كما يقلد القرد الإنسان، ولكنهم ليس في قلوبهم هذا الورع، وليس في قلوبهم هذه التقوى، وليس في قلوبهم هذا الحب. لذلك هم لا يفترقون عن القرد الذي يمثل صورة إنسان وهو ليس إنسان، فهذا يمثل صورة تقوى وهو غير تقي، ولذلك سماهم القرآن القردة. فما أجمل هذا التعبير القرآني الذي لا يعني الإساءة، وإنما يعني التشبيه الدقيق، لأنه لا يوجد كائن آخر يفعل ذلك إلا القرد، هو الوحيد الذي يتشبه بالإنسان. Now about khanazir, we should also understand what is the similarity, how can they be like them. There is one thing which I can't explain, but I can refer you to the people of Lot. The people of Lot were a rotten people who, who started misbehaving in a manner that God ultimately decided to destroy them all of them, to be buried in their own township. This is a habit of the pigs and the swines which is outstanding as compared to the other animals. And anyone who knows things about the habits of pigs, he would tell you this is exactly where they stand out in the other animal kingdom for this particular bad habit. But that would not be the only thing. There are other habits. Some of them I came across, witnessed them myself, because I am a farmer by profession. Whenever we sowed seed and buried it properly and finished the whole field, having done everything which was necessary for sowing the seed, the next morning sometimes I would visit the same field, and I would see that the swines went plowing themselves again
and they destroyed everything that was sold. The male swines are provided with, these Yes. long swords-like things. They call them swords. And they also start plowing just for the fun of destruction. They're not a creative animal. They're a destructive animal. That is one quality of the swines which should be remembered in mind. And the other is that I came across again through this farming. When I found that they eat less, not only this, in this way, but when there is a crop, standing crop, they eat a little of it, of course, but they destroy far more than they eat. So I inquired from the Department of Agriculture. I knew some very some officials, highly placed officials. I said, do you have any answer to this? How can we destroy these pigs? They told me that the recent technology developed by the Americans is that they inject a diseased serum, a serum of disease, into the small pigs which they catch somehow. And they die of that disease within a few days. And it's a highly contagious disease. And they told me for the first time that this swine or the pig is a strange animal. Normally it is vegetarian, it eats vegetation. But when some of them dies, they eat their flesh. You see, when the lions die, they don't eat the flesh of the lion. When the tigers die or the wolves die, they don't eat them. When the dogs die, they don't eat their flesh. But this is one animal which eats the flesh of its own kith and kin. So they say they do it, and then the whole colony of the swines gets infected and they keep on dying. So then I realized, oh, now I understand the meaning of the verse of the Holy Quran which speaks of ulama like swines. They must have these three habits. The first I don't know much about, but the Holy Quran has to be right. And the Holy Prophet has to be right. About the other two, we know, all of us are witness that they are right. They are found, these habits, in these people. They destroy the garden of Muhammad Rasulullah Sallam, the Ummah, far more than they genuinely require for their own survival. They don't add to Islam. They're not a productive animal. Because all over the world, it is Christianity which is eating of Islam, and other faiths which are making inroads into Islam. What are they doing? First of all, they're destroying whatever is left of Islam within Islam by declaring that is kafir, that is kafir, that is kafir, that is outside the pale of Islam. Very little of Ummah is left behind. And what is left behind is turned out of Islam by other ulama. No Islam is practically left. And literally then, only in one case we can say literally then, the prophecy of Hazrat Rasulullah Sallam, La yabqa min al-Islam illa Islam. Each alim throws all the other Muslims out of Islam. So the garden of Muhammad Rasulullah Sallam, the fields of Muhammad Rasulullah Sallam are destroyed by these animals. And they eat up each other. They fight with each other and let people fight with each other, Muslims. So all their jihad is internal jihad. Why don't they take up sword against America, against Germany, against England, against other countries of the world? Their jihad, they blame us for rejecting jihad. While we are taking the cudgel for Islam, taking up the cudgel of Islam and fighting the cause of Islam everywhere. What is their jihad? Fight within themselves. Muslim fighting Muslims in the name of jihad in Afghanistan. Muslim fighting Muslims in the name of jihad in Palestine. Turn your glance anywhere in the world and this is a tragic, unfortunate situation you will find. So they tell me it's only 1 minute left. So shall we finish it or? Okay. Please do it, okay. I think. We'll have 1, 2, 3 more minutes, please.
يقول أمير المؤمنين ننظر إلى الصفة الثانية وهي الخنزيرية، أنهم يكونون كالخنازير. يقول حضرته أن الخنزير يتميز عن الحيوانات الأخرى بعدة أمور. الصفة الأولى أنه بين الحيوانات كقوم لوط بين الناس، تنتشر فيهم هذه العادة الحقيرة التي ليست موجودة في الحيوانات الأخرى، ولكن الذين يعرفون الخنازير ويربونهم يعرفون فيهم هذه الصفة. الصفة الثانية أنها عندما تأكل فإنها تخرب من الطعام أكثر مما تأكل هي. يقول حضرته أن أنا جربت هذا لأنني عندنا أراضي زراعية وكنت أمر عليها وأرى ما تفعله الخنازير البرية في هذه الأراضي. عندما نعدها ونضع فيها البذور وهذه الأشياء للزراعة والمحاصيل، فإن هذه الحيوانات تأتي وبمقدمة رأسها التي تستخدمها في الحفر تفسد كل هذا لتخرج بعض الحبوب لتأكلها فتفسد كل الحقل. إذن هي لتقيم أودها تفسد أكثر مما تأكل. الصفة الثالثة اكتشفها أو عرفها عندما سأل المسؤولين في الصحة النباتية ماذا نفعل في هذه الخنازير التي تأتي وتدمر لنا الأرض وتفسد لنا المحاصيل. قال عندنا علاج سهل لهذه العملية، نحقن. إذا قبضنا على بعض الخنازير الصغيرة فإننا نحقنها بمادة فيها مرض، وهذا المرض شديد التأثير، فإنه يقتل هذه الخنازير الصغيرة، فإذا ماتت فإن الخنازير الكبيرة تأكلها، وإذا أكلتها تسممت وماتت. وهذا هو الحيوان الذي نسمع عنه أنه يأكل جنسه. إذا مات أسد لا يأكله الأسد الآخر، إذا مات ذئب لا يأكله الذئب الآخر، وهكذا. هذه الحيوانات الثديية الكبيرة هذه لا يأكل أحدهم الآخر بعد أن يموت. فيقول حضرته عندما سمعت ذلك عرفت لماذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم كلمة الخنزير أو هذه الصفات الخنزيرية على هذا الصنف من العلماء. أما عن الصفة الأولى التي تتعلق بقوم لوط فأنا لا أعرف هذا الموضوع ولا أتحدث فيه. أما فيما يتعلق بالإفساد، إفساد المحصول ليأكل القليل، فهذا هو ما يفعلونه. إنهم ليحتفظوا بمكانتهم وبرزقهم يفسدون حديقة النبي صلى الله عليه وسلم، يفسدون الإسلام كله لتبقى لهم سلطاتهم وتبقى لهم احترامهم بين الناس على أنهم علماء، ولو أدى الأمر إلى أن يخربوا الحديقة الإسلامية التي أنشأها النبي صلى الله عليه وسلم. أما من ناحية أنهم الخنازير تأكل بعضها بعضا فهذا ما يفعلونه. من الذي قسم الأمة الإسلامية إلى هذه الأقسام؟ إنهم هؤلاء الشيوخ ورجال الدين. ثم لو نظرنا في الحقيقة فإن كل المسلمين إذا جمعنا آراء هؤلاء الشيوخ لوجدنا أن المسلمين كلهم كفار، لأن هذا الشيخ يكفر الطائف هذه وهذا الشيخ يكفر طائف الأخرى. فإذا نظرنا إلى مجموع آرائهم وأفكارهم لوجدنا أن المسلمين في مجموعهم صاروا كفارا. وهذا يحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق من الإسلام إلا اسمه. الكل يقول أنا مسلم، ولكن الشيوخ والعلماء يكفرون الطوائف الأخرى، وبالتالي لم يبقى من الإسلام إلا هذا الاسم، وهو في نظر بعضهم البعض كفار. إذن هذه الصفات الخنزيرية أصبحت متوفرة فيهم، وهم الذين يخربون الإسلام. وهذا يذكرنا بأن تعود الفتنة، تخرج منهم الفتنة وتعود إليهم. Did I mention it? الحمد لله. إن شاء الله we'll meet again. إن شاء الله اللقاء القادم إن شاء الله قريبا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.